بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم وبمقاماتكم السامية ضمن فعاليات ورشة العمل التدريبية على جهاز المويات الصوتية بالتعاون التي تنظمها شركة أرقام التجارة بالتعاون مع شركة درامينسكي البولندية. نتقدم بشكر لسعادة دكتور العربي العميم مدير الإدارة العامة للإنتاج الحيواني برعاية هذه الورشة. كذلك الشكر الجزيل للسيد نايف الأمير مدير شركة أرقام التجارة لتشريفه هذه الفعالية. كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر إلى ضيوفنا الكرام من شركة درامينسكي البولندية الذين تكبدوا مشقة السفر والحضور حتى يتسنى لهم المشاركة في فعالية هذه الورشة. هذه الورشة الفعالية هي ضمن مظلة الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية، وهو مشروع أطلقته وزارة الزراعة البيئة والمياه والزراعة يهدف إلى تعزيز الثروة الحيوانية من خلال زيادة الإنتاجية في قطاع الماشية. وتهدف هذه الورشة إلى تدريب الأطباء البيطريين والاختصاصيين للإنتاج الحيواني في فحص وتحديد الحمل في الأغنام والماعز في جميع مراحله، كذلك الكشف عن تحديد تطور الجنين وتحديد عمر الجنين، وكذلك الكشف عن الحالات المرضية مثل التهابات الرحم وتكيس الموائد. سوف يشتمل البرنامج الورشة على 3 أيام. اليوم حتكون في محاضرات نظرية عن استخدام جهاز السونار في الأغنام، المحاضرة الثانية عن آلية عمل جهاز iScan 2. يوم الثلاث والأربع إن شاء الله حيكون تدريب عملي في مزرعة تحت أغنام في الجناجرية. في نهاية حفلنا اليوم حتكون في توزيع للشهادات المتدربين. في الختام اسمح لي أن اسمح لي بتقديم السيد نايف الأمير مدير شركة رابط لإلغاء كلمته ولافتتاح فعالية هذه الورشة. مساكم الخير وصباحكم الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله شرفتونا ومبسوطين بوجودكم. طبعا شركة درامينسكي من الشركات الرائدة، انا تعرفت عليهم تقريبا من 14 سنة، والحمد لله الان سنتنا فرصة نقدم حلولهم النوعية للسعودية. طبعا الدكتور عثمان لخص اللي بتسويه ان شاء الله خلال 3 أيام القادمة، وان شاء الله يحوز على رضاكم. واحدة من أهم أهدافنا من الاجتماع إن شاء الله يحوز على رضاكم هو تقديم الحل وتعريفه بشكل بحيث أنه يسهل عليكم استخدام وتدريب زملائكم في المناطق السعودية. طبعا احنا بدينا المشروع مع الوزارة تقريبا لنا أكثر من 1.5 سنة، وإن شاء الله تكون هذه بداية انطلاقة حقيقية للابلكيشن استخدام البرنامج. I would like to thank our friends, our colleagues for attending this seminar, and we hope that this seminar will be the true time to launch this project. والجماعة متحمسين للتدريب، ويعني أي شيء تحتاجونه احنا مستعدين وشاكرين ومقدرين انكم اخذتوا من وقتكم لحضور التدريب، وربي ان شاء الله يكلل هالمشروع ان شاء الله بالنجاح. شاكرين لكم واتمنى لكم كل خير. شكرا ابو يوسف. الفرصه التاليه للسيد بوغسلاوي هو مدير التسويق لشركه درامينسكي البولندية. So now I leave the floor for you, Sir Bogusław. Assalamu alaikum. My name is Bogusław Chodorowski. I'm international sales representative in DRAMINSKI company for 17 years.
DRAMINSKI company was founded 34 years ago, and we are manufacturing devices for veterinary, human medicine, agriculture. We collaborate with scientists, veterinarians, farmers. That's why our devices are very useful. I brought with me two veterinarians, the doctors. One is Greg and Dr. Schleck, Matthew. I wanted to say that 9 years ago I had an opportunity to make some training for the Ministry of Agriculture here in Saudi Arabia, and I'm happy that we have this opportunity again. Okay, thank you so much. Thank you, sir. قبل ما نبدأ المحاضرة الأولى أعطي المجال لزميلي دكتور علي حيعطيكم ملخص عن الورشة السابقة التي تم فيها تدريب بعض المتدربين وملخص كامل عما تم. السلام عليكم، يعطيكم العافية، كيف حالكم؟ طبعا يمكن التقينا في معظمكم وسعداء جدا برؤيتكم مرة أخرى. طبعا نشرح بشكل سريع ايش الإنجازات اللي سويا عملناها إن شاء الله، ونروح نمضي قدما على حتى نفعل هذه الاستفادة أكثر وأكثر. الورشة انطلقت تقريبا بتاريخ 24/1/2021 في بداية هذه السنة. طبعا انطلقت الورشة كآلية تدريب، كانت آلية التدريب كالتالي زي ما كنا مع بعض، يعني مقسمة إلى جزء نظري وكان عندنا جزء العملي. الجزء النظري والعملي قام به فريق متدرب من شركتنا، شركة رابط للتجارة، بالإضافة بالتعاون مع الفريق الميداني من وزارة الزراعة. وكان هو عبارة عن الجزء النظري كان هو عبارة عن محاضرة مبسطة مدعمة بالفيديوهات والصور لحتى لبعض الأمور منها تشخيص الحمل في جميع مراحله، وأيضا تشخيص بعض أمراض الجهاز التناسلي. والأيام العملية كانت هي عبارة عن التطبيق المباشر للأشياء اللي تعلمناها في النظري. طبعا خطة التدريب زي ما احنا شايفين اشتملت على جميع مناطق المملكة، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. وكانت المسافة المقطوعة خلال هذه الدورة بحدود 15,000 كيلومتر في السيارة. فاشتملت هذه الخطة على عدد من المتدربين، تقريبا تم تدريب 361 شخص، مقسمين طبعا من كوادر وزارة الزراعة وأيضا من بعض المنتسبين إلى الجمعيات التعاونية. طبعا إن شاء الله هذه المحاضرة وهذه الورشة هي عبارة عن تدعيم للأشياء اللي عملناها سابقا. فما شاء الله عليكم، يعني أنتم باعتبار ممثلين لجميع مناطق المملكة في فروع الزراعة، فإن شاء الله في هذه الورشة ونتكاتف مع بعض حتى نقدر نوصل الفائدة لزملائنا الموجودين الآخرين في الفروع. وإحنا دائما يعني في خدمتكم، وسائل التواصل دائما مفتوحة في الجروب اللي جميع الزملاء موجودين عليه. أي استفسار، أي فيديو، سواء من تصورون فيديو ناحية تقنية، في عندنا المهندس أواب بيجاوب مختص في هذا الموضوع، أو من الناحية كيف الصورة اللي نشوفها داخل جهاز السونار، إحنا دائما في خدمتكم بحيث إنه نفعل هذا المشروع وبحيث إنه ننهض في الثروة الحيوانية، وهو الهدف الأساسي من هذه الورشة اللي انطلق من خلال وزارة الزراعة. طبعا الآن أترككم مع فيديو بسيط هيك تلخيص سريع عن الجولة السابقة، المراحل الأولى من المشروع. الفيديو الرائع. نكتفي بالمحاضرات بتاعتنا زي ما قلت قبل في الافتتاحية. عندنا محاضرتين. المحاضرة الأولى هيقدمها لنا الدكتور ماسو من شركة درامينسكي مع الدكتور علي من شركة أرطال، وعنوان المحاضرة عن استخدام جهاز السونار في الأقناع. المحاضرة تقريبا حتاخذ زي ساعة. بعد ما يبدأ المحاضرة حتكون في بدي مجال ربع ساعة إذا في أي أسئلة ومناقشة. فالماشي من الدكتور علي.
Hello everyone, my name is Mateusz Szedzik. It's a pleasure to meet you today. I will present presentation about ultrasonography in got scripts with translation and comments. So let's start. I will focus mainly on uses of ultrasonography in but in the topic regarding female reproductive ultrasonography. But on the last part of the presentation, I will add some comments regarding other uses of ultrasonography. We will talk about some routine ultrasonography procedures like pre-screening before breeding, pregnancy determination, fetal enumerating, stage of gestation, chirometry, and some other advances uses like pregnancy well-being assessment, abnormal findings during ultrasonography or accurate gestation stage assessment, and even I mentioned some techniques like fetal sexing. And other uses like there is a lot more uses for ultrasonography. I choose from outside the reproductive system three examples like urethrolysis or male reproductive evaluation and thoracic evaluation. Real-time transabdominal ultrasonography is the most efficient way to detect pregnancy and determine fetal viability in large numbers. What I mean in large numbers, it's like herds over 100 animals and above. And this efficiency of this method of ultrasonography depends mainly on experience of the clinical, but also depends heavily of such factors like accuracy of breeding records, because it's way easier for a veterinarian when we have the information if this female we are examining right now should be pregnant, or is this early gestation stage or late gestation stage, because we can start our examination from the place and position of the probe where we have the biggest chance to quickly find the pregnancy. It also depends on pregnancy rates, because it's much faster to find a pregnancy and assess that this female is pregnant than definitely define that this female is non-pregnant. Because examining non-pregnant female took more time, because we can be sure that she's open. And also there's such factors like facility and support staff, because it depends when the veterinarian have to approach animal and examine each cash female. It took time, definitely took more time than some ways of changing animals. And the role of the support staff is really important in increasing the efficiency of ultrasonography in big herds. Examination technique. We have two ways of approach. First is transabdominal through the wall of the belly. Working with this approach, we use usually lower frequencies of the probe from 3.5 to 5 megahertz for the sector probe, or 5 to 7.5 megahertz of linear probe. And those are ranges for routine ultrasonography and pregnancy detection of above 30 days after mating. From my personal experience, I prefer to use linear probe, because the image have the more real proportion than for the sector probe.
But the sector probe allows us to do the examination a little bit more quickly because the we don't have later on. We approach with the examination from the right angle area in a standing position of the animal. Sometimes to gain better image and resolution, the clipping, removing hair is required, but not necessary. Most of animals could be examined without that. You can use a gel as a medium between skin and probe. Also, to make this whole examination a little bit faster, you could use alcohol in a spray to wet the skin. The water is not good because the skin and the hair are covered with some lanolin and other fats. So when you water the surface, there are teeny bubble of air between the hairs. But alcohol is great for that because the penetration is much better. And the image received is good when there is no hair. The second approach is transrectal. We used in this examination a little bit higher values of megahertz, like from 7 and 5 to 9 megahertz, and it's required only a linear rectal probe. This approach gives the possibility to find pregnancy from 24 to 30 days of gestation. Standing or sternal recumbency position of the animal is required. It also requires the use of some rigid guide for the probe, and there is. It's not a routine approach of the ultrasonography because there is some small risk of some unwanted accidents like rectum perforation. But this is rare. It happens when the holding staff is not doing their job appropriate, when the animal is a little bit wild, but it also affects the time of the examination. It's a little bit longer than approach from the outside transabdominal. This is some image to show the two ways of approach. The left one is transrectal. The probe is on the rigid guide installed. The linear rectum probe is inside the rectum. It's much closer to the uterus and ovaries. On the right there is a transabdominal position of the probe, and it shows a sector probe. As you can see, the ultrasonogram array is like a fan shape, and it's allowed to scan much more tissues in the same time. However, this image is a little bit widened than in the linear probe. Would you like it? طبعا زي ما بنعرف video from the ultrasonography, so we'll play it. This is like real time. Oh, you don't see it. This is real-time ultrasonography. You can see cotyledons, some fluid, and parts of the fetus. It's a ship fetus over 90 days.
So, Dr. Ali, would you like to add some? It's called Open. Based on the technology of non-pregnancy is based on the failure to identify any of the definitive signs of pregnancy. When you can't find gestation site, when you can't find cotyledons, when you can't find fetus, we can assess that if the ship or girl is not pregnant. It requires more time compared to finding signs of pregnancy, and there is higher risk of missing early pregnancy, especially in obese animals with lactating female with large udder. This is due to just purely technical problem to approach with the probe high enough to find pregnancy in an early stage. That's why I prefer to use rectal linear probe also for the external approach transabdominally, because when it lies in my hand, the probe is flat. It's easier to manipulate, put it next to the animal. طبعا الحيوان اللي ما فيها حمل هاي هي اصعب واحده اللي ما فيها حمل. Sonographic examination is fetal enumeration, that means counting. Is the most efficient time for estimate the number of the fetuses is between 45 and 85 days of gestation. I prefer it personally earlier. Around 45. Wide angle convex probe allow us a little bit to count the fetuses. Also in a little bit older pregnancies, like 48 days. It gives us potentially to group the females by fetal number and also their body condition score. And fed the females appropriately in late gestation stage to minimize the risk of, for example, pregnancy toxemia or ketosis, because the nutrition requirement of the female carrying one fetus is drastically different from a female carrying triplets or quadruplets. And feeding them accordingly to they need it prevents from many problems and increase the efficiency of the whole area. We will show you a video of twins in 55th day of pregnancy. You can see one umbilical cord, fetus, and next to it another one. عم تقدروا تميزوا الجنينين هون في الصورة هذه؟ Counting prediction doesn't matching the reality. Why does it happen? Because even when you have a skilled experienced practitioner, you have error estimates in estimate counting the liter estimated around 5% of error. Another problem affecting our counting prediction is the risk of missing some fetuses in hard to visualize positions, because when the female is, for example, a rather bigger goat or obese animal, sometimes it's hard to visualize the whole uterus perfectly and count them precisely. Sometimes there is a risk of
over counting fetal number by counting one fetus twice. That's why to decrease this error, I suggest to choose one part of the fetus that we will be counting. So we count always the heads, or we can count all the spines visible on ultrasonography. Rather, do not count a head from the one fetus, a leg from another one, because it generates a risk to count one fetus twice. There is also a risk of embryonic death and abortion losses, affecting not the whole litter but single fetuses, and that affect our counting predictions versus reality. Stage of gestation, qualitative assessment. You can also assess it accurately, but we'll talk about in the advanced part. The stage of gestation can be subjectively assessed based on the size of the fetus, placentums, amniotic vessel, vesicle in early gestation stage. Most accurately is assessed in early gestation stage because the growth of the fetus during pregnancy is not linear. Precise fetal gestation stage can be accurately estimated by taking measurements. That will be later. And you have to remember that the time required to take those measurements will decrease the efficiency of the examination. To tell you the truth, the qualitative assessment of the gestation stage is quite easy when you gain some experience, because after examining 100 of females or more, you will see how the pregnancy in early stage looks like, in middle stage looks like, and it will be quite obvious. Pregnancy diagnosis, and we will move to other things that can be found in the uterus. And the most commonly, I think, is hydropetra. That means pseudo-pregnancy disorder. It's relatively common in goats, but also infrequently reported in sheep. Exact etiology and mechanism remains still unclear, but what is sure is that there is a failure to corpus luteum elimination in organisms, which conduct to accumulation of fluid in the non-pregnant uterus. Often seen in those with apparently normal reproductive history. There is no need for some bigger disorders to find this hydropetra case. What it looks like is an anechoic or hyperechoic fluid filled uterus, sometimes with the presence and it has to be a presence of the corpus luteum on ovary. Sometimes you can see floating membranes lines inside this fluid. Sometimes it looks like vertical membranes, sometimes it looks like honeycomb, but what's required is uterus filled with anechoic fluid. حدا يحكي لي ايش هاي الصورة؟ صور رقمية صحيح. طبعا اللي دائما المربى بتلاقي والله الانثى بطنها كبير وبيقول لك فيها حمل. هذا اللي بنسميه باللغة العربية اللي هو الحمل الكاذب. تيجي بتفحصها بالسونار بتقول لك المربى لا فيها، والله فيها، لا مستحيل ما فيها. وهي بتكون مستحيل انه يعني فاضي، وهي بتكون فاضية. طبعا بتشوفها على جهاز السونار ان شاء الله اللي راح نشوفها في الغدا، بنشوفها على جهاز السونار بطريقة سوائل بتحسها في بعضها بتكون زي دوامة بتتحرك. يعني بتكون سوائل وبدها تصير شوية على بداية صديد، بتلاقيها زي الدوامة بتتحرك يعني لما انت بتكون مثبت يدك
بتلاقي زي الدوامه الخفيفه جوا، هاي بتكون سوارق، بتلاقي فراغات كبيره سواء زي لا بتلاقي فلقات ولا بتلاقي جنين. واحيانا بعطيك المربي هيستوري، يعني بيقول لك والله انها مثلا سنه ما مسكت او اخر مره قبل سنه ونص، فانت بتشبك الامور ببعض وبتعرف ان هي سوارق حميد. فهي راح نشوفها كثير، اكثر شيء بتكون في الماعز. يعني الدكتور يوسف اكثر شيء كان بيصادفها ويخبرنا عنها، فدائما بتكون في الماعز دكتور، صحيح؟ صحيح. ها، فبنصادفها كثير وان شاء الله بكره راح نشوفها، وهي من الاشياء اللي بنشوفها كثير، فلازم نشوف كيف الصوره اللي نتخيلها الان، وبكره ان شاء الله ترسخ مخنا اكثر واكثر. نعم دكتور. بس انا عايز بس اضيف اضافه بسيطه. يعني دي برضه من الفوائد بتاعت جهاز الموجات الصوتيه او السونار. مش القصد انك تشخص الحمل، ممكن تكون عندك في القطيع عندك 50 راس، يكون عندك 2 حمل والباقي كله بدون حمل. فدي برضه من الحاجات المهمه ان انت يسكرين النون بريجننت، على اساس انه في النهايه انت عندك مجموعه من الحيوانات بتعرفها اللي هي الغير حامل ما في داعي تاخذ العليقه بتاعت انها حامل، فبالتالي تحاول تقلل الكوست اكثر. فيعني دي برضه من المميزات المهمه في انه جهاز السونار، غير انه يشخص لنا والامراض بيورينا انه في حمل ولا لا، عشان انت تقدر تقلل التكلفه على المربي. ممكن تكون قاعده معك فتره طويله وانت بتديها علف على اساس انها هي بريجننت وفي النهايه هي نون بريجننت. Okay, we are a little bit short of time, so we'll move a bit faster. To sum up this part, what about benefits of ultrasonography scanning? It allows us to intensify the production system. It allows us to group animals using the information gained from the ultrasonography and feed animals accordingly to their needs. Prevent the metabolic diseases, optimize maternal and fetal nutrition. Better allocation of the feed resources, decrease the failure and other disorders. I won't be reading everything because it's waste of time. Make speaking short. It allows to better feeding, grouping animals, better optimizing of birth management, which allows to decrease the work, increase productivity. It's also just everything about knowledge. There is also information about drying off lactating animals when someone decides to dry off. Okay, maybe I'll just give the voice to Dr. Ali. اوكي، طبعا الهدف من هذا المشروع في النهايه هو ايش كان؟ زياده الانتاجيه، زياده او تعزيز الثروه الحيوانيه من خلال زياده الانتاجيه، وايضا تقليل الثروه الاقتصاديه، التكلفه الاقتصاديه للمربي، بالنهايه زياده دخل المربي. ففي عندنا باستخدام جهاز السونار بالنهايه مثلا في عندنا قطيع بيمكننا انه نفصل الحيوانات، بدل ما يكون كل اللي ما فيها واللي بدها تولد بعد اسبوع وتكون مع الفحل. طبعا هذا كله بينعكس، انا زي ما شفنا الغالبيه بيربوا بهي الطريقه، ولكن هذا كله بينعكس. مثلا في عندنا اللي فيهم توأم، هذول لازم يكون جروب لحال عشان نتجنب تسمم الحمل، لانه بده الغذاء يكون اكثر من اللي ما فيها او حتى اللي فيها واحد. فباستخدام جهاز السونار انا بقدر اني افصل هاي الجروبات، وغير هيك اللي ما فيها مثلا ليش انه تقعد 5 شهور تاكل اكل غذاء يعني علف قيمته اكثر من اللي هي لازم تستهلكه. فتخيل على 5 شهور عندي مثلا 1000 راس، في عندي مثلا منهم 300 كل يوم بياكلن، بيطلع مبلغ وقدره، لما بتحسبهن بالنهايه بيطلع في الاف مؤلفه في السنه.
فكل هذه يعني الاشياء ممكن نتجنبها باستخدام جهاز السونار، وايضا نقلل علينا تكلفه الايدي العامله. يعني العامل بيتعب وهو يلف هون ولا هون ولا هون ولا هون. حتى بعض الامراض ممكن انه تنتقل بين مثلا الحيوانات اللي صعدت بتضل في نفس القطيع، لازم انها تنفصل وتنفحص بجهاز السونار بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه حتى نشوف انه الرحم رجع لوضعه وهكذا. يعني هي الفكره من هذا المشروع اللي هي نوعي المربي باستخدامات جهاز السونار. This will be the end of the part of routine ultrasonography. Later we will be talk about some advanced techniques in female reproductive ultrasonography. Pregnancy well-being signs. Those are the fetal heartbeat, which may be recognized after 35 days, but even by transabdominal ultrasonography, a little bit earlier by transrectal. It's lack of echogenicity of amyloid fluid. It should be black. Proper amount of fluid for the gestation stage. Normal fetal posture and movement. Crisp placental margins and other like other development pelvic changes expected by gestation. Those are the signs that with the pregnancy everything is okay. We have prepared some sign loops from the ultrasonography. You can see on the first هذه الكل ايش شايفين في الصورة؟ الهارت بيت، ايش كمان غير الهارت بيت؟ انت من هاي الطاولة الدكتور يوسف من هاي الطاولة ايش شايفين غير الهارت بيت؟ شو الالوان اللي شايفينها؟ شايفين لون ابيض، اللون الابيض ايش قلنا؟ عظام. فهاي هي علامة مؤكدة للحمل، عظام مع عندنا الهارت بيت اللي هو نبضات القلب. هاي ايش شايفين؟ الحبل السري احسنتوا. في شو في شيء غير الحبل السري بيجي وبروح؟ الكوتيليدز. ريبيت ثقين وجيب الحبل السري كيف شايفين كيف يتموج، والفلقات شوف واحدة فوق وهاي واحدة بتروح وبتيجي. تمام؟ فهاي الحبل السري هو مش علامة مؤكدة للحمل، يعني ممكن اني اخربط فيه بشيء ثاني، لكن اذا شفت الفلقات هي علامة مؤكدة للحمل. هون ايش عندنا شايفين؟ بالضبط الجنين نفسه. في عندنا زي ما احنا شايفينه في الصورة اللون الابيض بيعكس عندنا الاضلاع، وفي عندنا رأس الجنين. تمام؟ وفي عندنا ممكن انه نشوف اليد الاطراف الامامية للجنين. طبعا هذه كل الفيديوهات صوروها متدربين خلال جولاتنا السابقة، يعني كانوا متدربين ما شاء الله عليهم. كان أول تدريبهم على جهاز السونار، ولكن يعني ما شاء الله كانوا يقدروا يجوا هاي الصورة. Okay, sometimes just determining if the female is pregnant or not is not enough. We can assess sometimes that yes, this female is pregnant, but something is bad with the pregnancy, and those are the disturbing signs of the pregnancy, like failure to the ureterolysis in males. This is the disorder created by obstruction of the urethra by some calcium stones or mineral stones created in the urine bladder. And you see in the picture an urethra with the little shiny stone obstructing the urethra. So it could be found using ultrasonography. هاي الصورة طبعا هي زي ما احنا شايفين، يعني من الأشياء الصعبة إن نجيبها. قراءتها يمكن تكون سهلة شوي. ومين يقدر يقرأ لي هاي الصورة؟ حصوات الخدان. بالضبط، حصوات في مجاري مثلا. شفتوا كيف المدخل هذا؟ في بكون داخله فراغ سائل. تمام؟ ففي عندنا النقطة البيضاء، هاي النقطة البيضاء هي عبارة عن الحصى. فممكن نستعمل جهاز السونار لأشياء أصلا غير الحمل.
Examining the animal further, you can measure the urine bladder and judge if the obstruction is complete or there is a partial obstruction. If the bladder is normal size, regular, or if it's really enlarged and the case is really severe. Sometimes we have an animal with urine obstruction, but we don't see any bladder, so we can suspect that the bladder already ruptured and the case is really bad. Urine obstruction can cause hydronephrosis, so ultrasound allows us to visualize the kidney and determine if the case is potentially to treat or there is no hope for this animal. Another use of ultrasound is the male reproductive evaluation. We can image the testis, the tissue. It's mostly used when in animals when the single male possesses a high value. It's like, for example, in race camels or race horses, more than in rams or in goats. But there is a possibility to do. Sometimes there are some simple cases, like some accidents, some edema in the scrotum that we have to answer if there is a problem with the reproductive ability of this male or it is problem only with the skin. So visualization the testis allow us to give an answer if this male is still productive, will be productive as a male or not. This is, you will have those translated step by step how to judge assess the testis. يعني بشكل عام هو ايضا مستعمل في الجهاز التناسلي للفحول. ممكن انا اشوف الخصيتين هل هم سليمات مش سليمات، احيانا يكون فيهم ضربه، ممكن ان استعمل اشوف جهاز ضربه خارجيه من الخارج، يعني اشوف احيانا والله بشوف المرض بقول لك لا هذا خلص خربان، بس هي بتكون جرح وتورم ولكن العضو نفسه ما تاثر. فجهاز السونار بيساعدنا جدا في التشخيص. طبعا دائما احنا بننصح للتشخيص قبل دائما ما تتضرر، دائما قبل الموسم تجيب الفحل وروح افحصه في الجهاز السونار، وافحص ايضا قياس حيويه الحيوانات المنويه، هل هي قويه، الحركه تبعتها، اتجاه الحركه، هاي كلها مهمه جدا. There are some other cases where ultrasonography is helpful, like assessing and inguinal hernias. Generally hernias, traumas, is it obstructed or not? Do we have time to this hernia cause a problem for the animal? There are other cases not included in the presentation, like, I don't know if some of you came across uterus prolapsus. Sometimes it's really challenging and hard to put it back inside the female. It's because some intestines came with the uterus outside and they are obstructing our action of putting it back. Or some urine bladder is inside this uterus and prevents from reposition. Ultrasonography in that case can give us answer why our action is obstructed, and we can change our approach and save the animal. ايضا ممكن نستعمل جهاز السونار للهيرنيا، الهيرنيا اللي هي بالعربي اتوقع الافداق والبعج. الافداق هو عباره عن انه عضلات البطن تمزعت، هم بيكونوا 3 طبقات تمزعت، فاحيانا بلش تطلع المصارين منهم، يعني ما بيكونوا هم بيحملوا المصارين وتطلع لبرا. فباستخدام الجهاز السونار بقدر اشوف طبقه اللي هي العضلات اللحم، هل هي متهتكه ولا هل هي سليمه. وايضا ممكن استعملها احيانا يصير عندنا برولابس بعد الولاده، احيانا بيطلع الرحم لبرا،
وانا برجع فيه بكون المثانه بتكون مثلا داخله جوا الرحم ورا الرحم متخبيه، مش مخلي الرحم يرجع لوضعه الطبيعي. فممكن تساعدنا انه اقدر ارجع الرحم الى وضعه الطبيعي. Okay, now thoracic evaluation mostly will focus about lungs and lung disease. Generally speaking, air and air do not conduct well the ultrasonography rays, so we see the horizontal stripes. But when the lung, this is a good lung with a lot of air, so we have those stripes. When there is some inflammation, we have excessive fluid in the lungs, so we have better conduction of the ultrasound waves, so the image is darker. So هاي الصورة ايش شايفين؟ هاي الصورة اللي فوق. التنفس طبيعي والتنفس صحيح. انت احنا ايش شايفين في الصورة؟ انت شكلك بتعرف انجليزي وعربي. فاهم علي شو؟ صورة طبيعية. أول ما تشغل جهاز السونار بعطيك هاي الصورة، صح ولا لا؟ إذا متذكرين. أول ما تشغل الجهاز بعطيك الصورة اللي فوق، ليش؟ صورة الهواء. الموجات بطبيعتها ما بتخترق الهواء. ما بتخترق الهواء. بدون ما يعني افتح المجس وحطه في الهواء يعطيك هاي الصورة، ما بتخترق الهواء. طيب الرئة شو طبيعتها؟ الرئة ايش يكون مفروض فيها؟ يكون مفروض فيها هواء، ما فيها سوائل. فإذا فيها هواء بتعطينا هذا المنظر. زي كأني أنا مشغل جهاز السونار وأنا بفحص بالهواء، فبتعطينا هذا المنظر، بكون عندي المنظر إيش سليم. لكن إذا أعطتني تحت في عندي اللون الأسود، اللون الأسود قلنا إيش بيعطينا؟ السوائل. بيعطينا السوائل، فمعناها في عندي في الرئة سوائل، بدل الهواء أجي سوائل، فبيعطينا هذا المنظر. زي ما احنا شايفين هون في شوية هواء، تمام، بس في كمان كمية سوائل كبيرة. هي كيف اني بشخص مرض الرئة. مهم جدا على فكرة تشخيص الجهاز التنفسي باستخدام جهاز السونار. Next one, this is also an image of the lungs. You can see how bad the inflammation is. Those white spots are the abscesses in the lungs. This case is really bad. So you have one examination with ultrasound of the lungs and between the ribs cage, and you can answer that antibiotics probably won't save this animal. Is so bad that there is no need to put money and the time effort to treat this one particular, because the process, the disease in the lungs is too severe, too heavy. بس الشيء هي عبارة عن صورة رئة، زي ما احنا شايفين الخطوط راحت وأجت زي سواد. هي يمكن يكون فيها شوية على بداية الصديد لأن اللون مايل للأبيض. وهيك بنكون خلصنا الجزء، ويا فينيشت. هيك بنكون خلصنا الجزء المحاضرة الأولى، اللي شوية بعرف إنه يمكن لأنه سرد معلومات فشوية يعني احنا مجربين في المحاضرات، بدناش نحكي بملل، ولكن بننتقل للجزء الثاني بعد شوي ان شاء الله، بعد ما يكون في عندنا فقره اسئله ودسكشن حوار، وبعديها بيكون عندنا دكتور الكفى بريك. Okay, thank you very much Dr. Mazi for this presentation. الآن الباب مفتوح للأسئلة. بعد الأسئلة والأجوبة يكون عندنا بريك للصلاة وتناول المرطبات، وبعد الصلاة إن شاء الله حنبدأ المحاضرة الثانية. أوكي، فأي واحد عنده استفسار أو سؤال يتفضل يسأل. حد عنده استفسار؟ يلا عندكم. مساكم الله بالخير جميعا. بالنسبة المحاضرة الثانية عن الجهاز نفسه، الفرق بين النكروزز هذا والهواء. احنا نيجي في الماعز، هل اعيد الفحص مرة ثانية؟ كيف اكتشف سريع يعني؟ الهواء
في سوء الفحص يعني تحطه على الشعر بعض الأحيان بالمايس يبان هواء مع خطوط هواء. فكيف أعرفه بينه وبين اللي أول الحالة اللي كانت فيها؟ نعم. Okay, how to determine where there is normal air in the lungs or the air between skin and throat? You have to see the ultrasonography, during ultrasonography of the lungs, you have to see skin, the tissue under the skin, some fat, some muscle between ribs, then pleura, the surface of the lung probably moving. If you see those upper parts and tissue, the approach, the technique of the ultrasonography is properly. كيف انه يعني بنميز بين هاي الحاله وهي الحاله؟ في بدايه الجهاز السونار من فوق اذا شفنا طبقه اللحم، طبقه الدهن وطبقه الجلد، وبعدين بلش الهواء يجي، معناه هذا الهواء الطبيعي موجود في الرئه. لكن اذا الهواء مبلش من البدايه فانا اصلا مش لابس الجلد، فبكون خلل من الفحص عندي. السلام عليكم، يعطيكم العافية الدكتور ممدوح الشراب. تكلمت قبل شوي عن نقطة مهمة وهي عملية السوائل في الرحم، وهذا تقدر تسوي ديagnosis early يعني للحالات وتقليل الهدر أو التكلفة على الحيوان. في بعض النقاط المهمة كمان احنا في الإنتاج الحيواني نهتم برفع الكفاءة الإنتاجية في الحيوان وتقليل من الهدر أو الصرف على الأغذية. فبعض النقاط المهمة مثل معرفة سماكة الرحم، معرفة مشاكل الرحم، المبايض، الأربطة، الحمل خارج الرحم، يعني يهم المربي أنه يعرف الشيء هذا. يعني بعض الحيوانات عنده قاعد يصرف عليها وما يستفيد منها، فبالتالي إذا كان في تشخيص أو تبينون النقطة هذه كيف يتم تشخيص مشاكل المبايض، مشاكل الأربطة، والورم داخل الرحم، لاستبعاد الحيوان هذا والاستفادة منه في اللحم. وشكرا. If you want me to explain in English, it's okay. In the ovaries or uterus, like edema or other things, you know, we would like to see this problem before spend a lot of money to feeding this animal rather than use it for meat. That's my key issue. Exactly, that's a very good approach because it's better to find problems before wasting time on trying to breed animal. Unfortunately, I didn't have enough time to put everything and every common disorders into this presentation. About ovarian cysts, they are way bigger than normal follicles found on ovaries, and it's quite obvious when you find those on the ovaries. The thickness of the uterus could be measured during the examination. Freeze the image and use the software tools to measure it. You can measure placenta during pregnancy and determine its
placenta inflammation during some diseases. You can about assessing tendons in horses or other race animals. It requires a lot more knowledge and specialized skills from the operator, but to assess some rather basic changes, this ultrasonogram with rectal probe, with our rectal probe, it's absolutely enough to visualize the tendons, find a rupture in the tendon, even partial rupture in the tendon, not so obvious from the external examination. You can evaluate the joints, answer if there is a large amount of fluid inside the joint, or the edema is caused by the swelling of the external tissue. Sometimes it's not required to do some basic examination in those areas. It does not require especially specialized knowledge, because it's easy to, when you look, you rarely have only one animal, so you can also always compare the image with another animal. You can compare the image of the suspected joint with the other leg, and compare the images and find that there is something wrong. Maybe the further diagnosis and examination will require consultation with the specialist, but the basic examination, basic answer is provided. Would you like to translate for the حدا عنده اسئله يلا اطلعوا لنا باسئله جننهم جايكم بولندا عشان نجننهم يلا تفضل Just to comment for your question, and in the uterus you will see the gestational sacs with the fetuses. So you will see just a round black shape with a grayish oval shaped fetus inside. You can start with a cat or dog, for example, within a 24-25 day after the mating, and until this 63 days you will be able to see the development of the fetus. Of course, later the fetus will be bigger and the fluid will be less, so we will have the more tissues of the fetus inside. You also have this one in the cases in front of you on the tables. We as a company, which has a big background in the veterinary medicine, we design our ultrasound scanners for the veterinarians. I am the veterinarian by myself, and I care about the details which are important during daily work of the veterinary medicine doctors. So with our idea of the ultrasound scanner for the veterinarians is that it has to be robust, it has to be very good built to be able to support you in field. It weighs only 2.4 kilograms, so it's light. When you work for the whole day, you will not get tired with this machine. It has a fixed probe, so when you detach the battery, the scanner is fully waterproof and dustproof, which is very important when you are working with animals, which also sometimes are dirty, and regarding the biosecurity reasons, sometimes you need to clean it and to disinfect it the best after each farm, just to prevent other farms from getting for example, some disease from the previous farm. And this works rid of reflex of the sun from your screen, so you are able to see a very nice contrasted image. Even in a sunny day, if you are working outside,
which is, I think, pretty common in your country. The goggles, which allow you to see the image in front of your eyes, but they are not disturbing your horizontal and peripheral view, so you can be safe at work and you don't need to watch the scanner which is hanging on your neck, for example. You may keep your head straight and see the image in the goggles. And of course the Wi-Fi antenna, which is an accessory to connect with an application in the mobile phone to download the images from your ultrasound scanner. طيب إذا أنت مثلا مشيت تفحص في منطقة ولقيت إنه مثلا ما مشيت في الصباح الباكر، فتحتاج إنك أنت مثلا لو كنت تحت أشعة الشمس وما في ظل ما في شيء، فتركب الصن شيلد في الجهاز وتشتغل عادي. أو عندك ثاني نظارة الجوجلز دي بتساعد في إنه أنت بتكون عندك الرؤية الداخل اللي في الشاشة نفسها يظهر عندك في النظارة، فممكن عن طريق يكون عندك ما في أي ضجيج، ما في ضوء داخل عليك يسبب لك ازعاج في الرؤيه، فالنظارات بتساعد انك تشوف كويس. الشيء الثاني اخر شيء في الانتنه اللي هي وصله تتركب في الجهاز عن طريق اللي هي باعتبارها واي فاي، بتتوصل مع الابلكيشن بتنزله من جوجل بلاي عادي، بيكون عندك الابلكيشن، بعد كده بترسل الصور الموجوده في داخل الجهاز الى الابلكيشن عندك في التليفون. Before I will go to the next slide, which is on the features of the scanner and on the setting, I would like to show you how to prepare the device for the work. You can see in your cases you have guys a tool like this. The first thing is to connect the battery to the scanner. It's very easy. You can do it with one hand like this, and the battery is connected. Second thing, here you have a mystery label which says that you should open this screw at the beginning of your work. Why you should to open this screw at the beginning of your work? This scanner, as I told you, is waterproof, so it's sealed inside, so no water, no air can come to the scanner and outside the scanner. It means that and what we did to prevent the pressure of air when the scanner gets warm, when it works, not to damage the keyboard and the screen, so we put a micro valve inside the screw, so you will allow the air to come out from the scanner when it gets warm, and then after a few minutes of your work you should screw this, tighten the screw just to not to let anything else to come inside the scanner. And it's very important to be sure that you tighten the screw before you wash the scanner with water. Okay? And that's it. The way you use it, the way we use it, is to hang it like that in front of you. For the safety reasons, we put the probe around, just in case I drop it, it hangs, it doesn't hit the ground. طيب أول شيء عندنا الفتحتين اللي بالجنب، الفتحتين هذه في البداية تركيب البطارية. تركيب البطارية زي ما عارفين هم مثبتين بالجنب اللي تحت، وعندك اللوك الموجود فوق. والدكتور ورحمه كيف تركب البطارية، وأغلبكم في حضر في التدريب فشيء واضح بالنسبة لنا. الشيء الثاني عندنا الفتحتين اللي على اليسار، على اليمين عفوا، الفتحة اللي تحت هي اللي بتقول لك البيانات، والفتحة اللي تحت حقت النظارة اللي هي الجوجلز. لما تيجي تغسل الجهاز لازم تسكر الفتحتين، تمام؟ إذا أنت أثناء ما شغال الجهاز حين ممكن يشغل لك ساعتين 3 ساعات، فبتكون معك الشاشة، فما عليك إلا تفتح الفتحة واحدة منهم وتنفس الهواء اللي موجود داخل، الحرارة اللي موجودة داخله تطلع برا الجهاز، وتسكر ثاني وتشتغل. المنافذ اللي تدخل لك التراب والمياه والاشياء هذه كلها هم المنفذين هذول فقط، فانت لازم تعمل حسابك ان المنفذين دول يكونوا مسكرين دائما في الغسيل او في اثناء الشغل. الشيء الثاني طريقه اللبس اللي هو بتعلق الجهاز كذا ليه تحمي جهازك، انت الجهاز بيكون يعني بالنسبه لك يعني شيء قيم، فانت بتحمل الجهاز على المقبه
عشان تحافظ عليه انه يطيح عندك في الارض. والشيء الثاني البطاريه لازم تكون مركبها صح قبل ما تلبس الجهاز عشان ما يطيح عندك. والقروب يكون من خلف الرقبه. ليه؟ لانه القروب انت عندك هنا اغلى شيء في الجهاز اللي هو القروب، فهنا موجود فيه كريستالات داخل، فاي طيحه في الارض راح تحس في الكريستالات فممكن تسبب خلل في الصوره. The brightness of the scanner. Normally, when the ultrasound wave comes into the body, it's attenuated by the tissues, so it gets weaker and weaker. Then it is bounced back, reflected by the tissues, and come back to the probe. The signal which comes back to the probe is still getting weaker and weaker because it has to go through the tissue of the body on its way to the probe. The signal which we receive, we have to increase a little bit just to get the brighter image. So sometimes, depending on the tissue, if it's the dense tissue, the parenchymal, or if it's a fluid, we have to adjust the brightness of an image. The tissue normally will weaken the signal pretty strong, and the fluid, for example, like in the gestational sac, will not. That's why we have to increase or decrease gains. معلش معذرة لأنه الدكتور العربي عنده ارتباط مع سعادة الوكيل، فحنبدأ نقدم الشهادات بعض المشاركين صراحة. في النهاية بعد ما نقدم الشهادات عندنا تكريم سعادة الدكتور العربي. دكتور علي أنت ممكن تقرأ الأسامي؟ Brighter parts of an image, and at the third one you can see that I can hardly see this region of the liver. To be honest, this was my liver. I did the examination of my liver just to show you exactly how it influenced, how the changes of settings influence the image. And gain 2 helps you to get brighter image in the far field, because as I told you at the beginning, the image, the ultrasound wave, when it goes into the body, it gets weaker. Should I use it? Everybody now can hear me? Okay, thank you. So, when the ultrasound wave goes inside the body, it gets weaker, so the image in the deeper parts will be darker. That's why we sometimes have to use gain 2, which will allow us to get the same gray color at the top and at the bottom instead of having something like this. So with the gain 2, I improved the brightness of the image from the second picture to the first picture. يا شباب الجين مسؤول عن سطوع الصورة. أنت تغير في الجين كل ما أنت بتحتاج لوضوح الصورة أكثر، فإن في أشياء العوامل اللي نحن بنستخدمها عشان نشخص الصورة الصحيحة. يعني العوامل هذه لازم الجين من العوامل اللي هو أنت المفروض يعني تضبطه صحيح عشان يجيب لك صورة صحيحة عشان أنت تقدر تشوفها عشان تشخص تشخيص صحيح. فأنت مرات لما تقلل الجين راح تفقد بعض تفاصيل الصورة، لما تزيده راح تفقد بعض تفاصيل الصورة. وبالتالي عندك في الجهاز هنا في G1 وG2، السطوع الأول والسطوع الثاني. السطوع الأول بيشتغل لك على الشاشة كاملة، تمام؟ كل ما زدته كل ما السطوع زاد، كل ما قلت كل ما السطوع بقل عندك. عندك Gain 2 بيشتغل لك على سطوع في المناطق اللي هي تحت في الشاشة المنطقة السفلية. فكل ما انت زدته راح تزود عندك البرايتنس اللي هو سطوع الصورة، راح توضح عندك زي شايفين الفرق هناك الفوق
يعني شويه ما هي واضحه، يعني قصدي عفوا واضحه، اللي تحت عندك شويه ما هي واضحه مثل اللي فوق. فكل ما انت قد زدت البرايتنس عندك خليته متعدد، مو ابيض زياده ولا اسود زياده، فراح يكون عندك الايدج الحدود واضحه عندك. تمام؟ Next thing, which is very important, is depth of scanning. You can set in the device if you want to watch the image of the, for example, 6 centimeters or deeper into the body to 12 centimeters, let's say. And the rule about setting the depth of scanning is that to see the region of interest, so let's say it is a fetus, on the 2/3 of the screen. So you can see the whole fetus and you can see what is around. And the example is here. Again, it's my liver, it's simple. We can see at the top the good depth. So I can see the liver, so this gray shape, and I can see around the liver there is my diaphragm. It's white. The curved line white is diaphragm. In the second picture, you can see the liver and the diaphragm, but it is so small that if I have to focus on this liver, I cannot see the details inside because it's too small. On the third picture, I can see the details. Okay, I can see vena cava and I can see other vessels, but I cannot see what is around. So if there is no change, for example, in the deeper part of the liver, or if there is no, for example, enlarged lymph node around the liver, so it will be the same with the fetus. If you can fit it to the screen, especially at the earlier stage of gestation, because if it's very advanced, it will be too big to fit on the screen, simply. But it's better to keep an eye on the fetus if it's more or less 2/3 on the screen. طيب عندنا من العوامل الثانية مهمة في عملية التشخيص في الصور عملية الدبث، اللي هي عامل الدبث هذا عامل مهم. فأنت بعض مرات بتصل مرحلة إنك تفحص في حمل كبير وأنت ما عارف كبير، فبكون عندك الدبث أقل أي شيء، فاللي هو مثلا 3 سم 5 سم، فراح تظهر عندك الشاشة كلها بيضاء زي الصورة الأخيرة حقت الليفر الأخيرة، ما هي واضحة في يعني واضح لي كذا بس ما هي واضحة المحيط حق الليفر كامل. فأنت كل ما تزيد الدبس بتخلك الموجات إلى داخل أكثر، تمام؟ يكون عندك اختراق أكثر للموجات، فراح تاخذ صورة كاملة للشيء اللي موجود داخل الرحم مثلا. Next thing which is important to remember is focus. Focus helps you to focus the ultrasound beam on the structure you are watching. So it's more or less like you are focusing with the camera, for example. You may watch something close or something which is further. The same is with the ultrasound signal. You can focus a little bit the ultrasound beam close to the probe or deeper into the body or quite deep into the body. So if you are watching the structures that are very close to the probe, it is important to move the focus for the level which is very close to the probe. And here we have an example of two different focusing. I wanted to see this structure. This is pancreas of mine, and here is the triangle which indicates the focusing level. So my ultrasound system is focused on, in fact, on my belly, on my muscles of my abdomen. So here we have some structures around the pancreas and the vein, but we cannot see them very clearly. When we move the focus a little bit lower, we can see that the borders of the vessel and the borders of the pancreas between the liver and the pancreas are clearly visible, and the small structures here, the little round ones, are not visible on the second picture. طيب العامل اللي بعده اللي هو الفوكس بيساعدنا في انه نحن نحط المؤشر في المنطقه اللي هي نبغى تكون واضحه اكثر
اكبر عندك وبتثبته في المنطقه اللي انت عايز تشوف فيها او تكون عندك المنطقه اوضح. عندك زي الصوره هذه الحين موجوده، لما كان فوق وضح اكثر شيء اللي هي العضلات اللي موجوده في الجلد، اما لما نزل تحت في الصوره اللي فوق ظهر عندك اللي هو البنكرياس والحواف حوالته والمحيط كامل. فالفوكس دائما انت شيء بيسرع عليك، يعني لما انت تفحص ما تخش تعمل الضبط وتغير في الضبط، فنزل الفوكس على المنطقه اللي انت تبغى تشوف فيها وبعدها راح يكون عندك اوضح. ما جاء اوضح تروح تغير في السيتنج. Then the frequency. As we are talking about the ultrasound, each sound wave has its frequency. It's a little bit of physics, but I will not talk about the physics today. The frequency allows us to get we can change the frequency in the iScan tool. With the higher frequency, we get the higher resolution of the picture, but the less penetration inside the body because the high frequency is attenuated quicker. With the low frequency, we get a little bit lower resolution, but the penetration into the body is better. So the question is, if we have an ovary which is close to the probe, which frequency should we use, higher or lower? لو عايزين ناخذ مثلا صورة قريبة للأوفري حيكون التردد عندي عالي أو منخفض؟ Higher, exactly, higher. And if we have the fetus, which is deep into the uterus because there is an advanced probe, we would use the frequency lower. Exactly. So it helps us to reach lower frequency, helps us to reach the deeper tissues. العامل حق التردد اللي هو دائما نحن ناخذ في التردد اهم شيء في الفحص. كل ما انت زدت التردد عشان تفحص منطقه قريبه، كل ما قللت التردد عشان يدخل لك التردد عندك تدخل لك الموجات في منطقه بعيده عندك. فما اراد تحتاج تفحص منطقه بعيده فبتقلل عندك التردد، منطقه قريبه خلي عندك التردد عالي. ليه؟ دقه الصوره بتختلف عندك، كل ما كان هاي دقه الصوره بتكون احسن، كل ما كان له بيدخل لك داخل لكن الدقه بتكون اضعف شويه. Those were the basic settings which are really important. Right now we have some settings that are a little bit subjective, so you will choose if you prefer this one or the other one. The gamma, for example, gamma is the gray map, so it's a way that we can see the black and white image, or it is more contrasted or more grayish. And it's up to your preference how you would like to see your images in your ultrasound. Here I have 4 images with the same settings of the scanner for the scanning, but only the difference is the gamma. So as you can see, you have brighter images, more grayish image, or with some time they are contrasted. To be honest, very often it happens that most people do not change this setting, but if somebody is more, curious about how we can influence the image, we can start to play with that, and maybe you will get nicer pictures for you when you will change the setting. طيب الجاما هي تدرج الجراي سكيل اللي هو اللون الرمادي. لو انت مثلا في الصوره هو الافضل زي ما قال لكم الحين ان اخلي الجاما على 3 اللي هو الابيض ابيض والاسود اسود، يعني اي انعكاس يجيني وايت والبلاك بلاك، ما يكون في ميلان اكثر للابيض او ميلان اكثر للاسود. فبالتالي عندك هنا في الجهاز في متعدد الجاما ومنحنى تنوع من الاسود الى الابيض مرورا بالرمادي. فانت بتختار الجاما اللي تبغاها، لو حبيت مثلا تزيد البياض اكثر او تقلل الاسود اكثر. فعشان تشخص تشخيص مناسب خلي الابيض يجيك ابيض والاسود يجيك اسود، عشان لا تتلخبط في شيء مثلا ينعكس عليك بياضه اكثر وما تقدر تعرف تشخص صح. Frame averaging. Frame averaging is a tool which makes image a little bit more soft with the softer edges.
So for some people it's nice to see such an image with the soft edges, but it also influences the frame rate, so it looks a little bit like in an old movie. And I will show you the difference on that with the movie. So on the upper image you have the frame averaging turned off, and on the lower image you have frame averaging turned on. You can see that up everything moves quickly, and down it moves a little bit like that, but the image is a little bit softer. طيب الافرج لما تدخل على الجهاز وتضبط الافرج هو عباره عن الفريمات اللي موجوده بيجمعهم لك بصوره واحده، خلاص؟ اللي فوق شغاله فيه الافرج، واللي تحت عفوا اللي فوق الافرج اوف، اللي تحت الافرج اون. اللي بيحصل التغيير وشو بيحصل لك انه الصوره بيحصل فيها تنعيم شويه، الحركه بتكون سموث اكثر يعني خفيفه، ما بتكون سريعه، فبيساعد انك اذا شغلته في انك تنعم في الصوره حقتك وتكون وضوحها احسن شوي. So it also depends on your preference if you prefer to use it on or off. The Lucid is a special software which makes image nicer for the eye, so it improves the contrast, it improves the borders, and it improves the parenchymal look of the parenchymal tissue. And this one is normally enabled, so we use it on, and you will see the difference in the pictures here. On your left side it's off, on your right side it is on. So on the right side you have nicer images, and they also have with the diagnostics as well. What is my advice, if you would, for example, start to examine lungs very often, and if you have many problems with the lungs, sometimes it's better to turn off the Lucid, and it will help you to distinguish between the artifacts of A lines, B lines, and the pleural move during the lung scan. طيب اليوسد اللي هو بالسوفت وير بيساعدك في انك يحسن لك الصوره، تمام؟ بيحسن لك الصوره في انها زي ما لاحظين الفرق في الصوره الاولى والصوره الثانيه. الاولى فيها اوف والثانيه فيها اون، فهو بيحسن لك في تنعيم الصوره، بيحسن لك في شكلها، بتقدر انت مثلا تشوف التفاصيل اكثر. لو ملاحظين الدوائر السايكل ده كلهم في اختلاف. الرقم 3 من اليسار الى اليمين الثالثه هناك واضحه اكثر، خلاص؟ فانت هنا لما تشغله حتوضح اشياء ما هي كانت واضحه نهائيا. زي ما قال لك الدكتور، لو عايزين مثلا تشخص في الرئتين المفروض تسكر الايسو تخليها اوف عشان تشخص تشخيص ممتاز. شوف الحين بينقص في الجين 2، فلاحظوا الفرق اللي بيحصل. So now I can see only the steroid here with the vessels. I cannot see anything in this box. So when I will enter the game 2 and I increase, I can see also some structures in this place. Okay. لما زاد الجي 2 طلع في فرق تحت الصورة، الصورة من الناحية السفلية ظهرت أوضح، لكن لما قلل الجي 2 كانت ما هي واضحة نهائيا، والأطراف المحيطة الثانية ما هي واضحة. Try to change those features on your scanners, and we will come to you and help you if you have any questions. الحين معكم تجرب، كل واحد يجرب على الفيلتر اللي هنا في الجهة اليمين، ولو في أحد عنده سؤال يسأل. It seems to be easy. So when you want to brighter or darker, you just put the gain 1 or gain 2. So gain 1, and then you change with the arrows, left or right. You can use also up and down. It does not matter. You just want to set the proper brightness of the screen. When it disappears, it's set.
The same with the gain 2, you have the maximum. So look that on the maximum here you have a very gray spot. If you will decrease the gain 2, you will get a darker image here. For the fluid, for example, in the uterus, it's important because if you have too much fluid is anechoic, so everything which is in the fluid will start to shine like a sun. So you have to decrease a little bit the gain, the brightness, so you will be able to distinguish between the shades of gray of a tissue inside the fluid, like for example for the fetus. Yes. So this is your hand. For example, you can set the gain 1 and 2 like this, and you can see some muscles, some bones right here. It works like that. Yeah.